রহস্য নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে পদ্ধতির কিভাবে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যেতে পারে। Krishna Shakti Vina Nahi Kar Bhavatim. So we can understand that Krishna Shakti is there. আমরা বুঝতে পারি যে কৃষ্ণ শক্তি রয়েছে তার মধ্যে। That's what the acharyas, that's what everyone tells us, and we have to recognize. এবং সেটা সবাই আমাদেরকে বলে, আচার্যগণ আমাদেরকে এটাই বলে, এবং সেটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়। And the reason or the method of attaining that Krishna Shakti is by taking up the service of the spiritual master. তো যে কারণ বা যে পদ্ধতির মাধ্যমে সেই কৃষ্ণ শক্তি লাভ করা যায় সেটা হচ্ছে শ্রী গুরুদেবের সেবা আমাদেরকে কাঁধে তুলে নিতে হবে বা আমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। So Srila Prabhupada had quite a few disciples. শিল প্রভুপাদের অনেক শিষ্য ছিল, not as many as Jayapataka Maharaj, but I think around 10,000 maybe it was. তো হয়তো জয়পতাকা মহারাজের মতো এত শিষ্য নয়, কিন্তু আমার মনে হয় প্রায় 10,000-এর মতো শিষ্য ছিল। Oh, okay, there you go. 4,000 মিশ্র ভগবান প্রভু বলছেন যে 4,872 জন শিষ্য। So yeah, that's the number of initiated disciples. Is it from the database? এই হচ্ছে শিল প্রভুপাদের ডাটাবেস যেটা রয়েছে তার থেকে যত দীক্ষিত ভক্ত তাদের সংখ্যা। So even less. We used to throw that number around 10,000, but obviously it's not correct. 4,800 plus. তো 4,800 এর কিছু বেশি সংখ্যা। আমরা ভাবতাম এটা 10,000 মনে হয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেটা সঠিক ছিল না। But we don't see 4,800 or even 4,000 or I don't know 1,000 empowered preachers. কিন্তু আমরা 4,800 বা এমনকি 4,000, আমরা সেই রকম ধরনের শক্তিধর বা শক্তি সঞ্চারিত প্রচারক আমরা দেখি না। So Srila Prabhupada, we know from his life, from his history, শিল প্রভুপাদকে আমরা জানি তার জীবনী থেকে, তার ইতিহাস থেকে, that he got some very specific instructions from his spiritual master. যে তিনি তার শ্রী গুরুদেব থেকে কিছু বিশেষ ধরনের উপদেশ বা আদেশ পেয়েছিলেন। And he wasn't the only one. Other disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also received instructions. এবং তিনি কেবল একলা ছিলেন না, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যরা, তারাও অন্যান্য শিষ্যরা ছিল, তারাও উপদেশ পেয়েছিলেন। But we see from the fruit, the fruit of Prabhupada's mission that he was able to very successfully carry out the order of Bhaktisiddhanta Saraswati কিন্তু Thakur. আমরা যখন ফল বিচার করি আমরা দেখতে পারি যে শিল প্রভুপাদের যে মিশন বা শিল প্রভুপাদের যে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল, সেটা থেকে আমরা দেখতে পারি যে তিনি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশ পালনে অত্যন্ত সফল ছিলেন। So keeping that instruction in his heart and in his mind, it determined all his work. সেই উপদেশ, সেই আদেশ তার হৃদয়ে ধারণ করে সেই আদেশই তার সমস্ত কার্যকলাপকে পরিচালিত করত। And it's not
really good to compare with other devotees, but the results speak for themselves. Other disciples were not so um, successful. তো আমরা জানি যে তুলনা করতে নেই অন্যান্য ভক্তের সাথে, কিন্তু আমরা জানি যে অন্য অন্য প্রচারকরা তারা ততটা সফল ছিলেন না। And we can use that example of Srila Prabhupada, we can use that in Maharaj's case also. কিন্তু আমরা শিল প্রভুপাদের সেই দৃষ্টান্ত আমরা মহারাজের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। I first came into contact with Maharaj in 1977 when I came to Mayapur. আমি প্রথম মহারাজের সংস্পর্শে এসেছিলাম 1977 সালে, যখন আমি মায়াপুরে এসেছিলাম। He was just a skinny sannyasi. তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষীণকায় বা পাতলা একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। And there were two of them here. Bhavananda was the other. এবং তারা দুজন ছিলেন এখানে, এবং ভবানন্দ ছিলেন অন্য আরেকজন, অপরজন। And at that time, basically, Bhavananda was dealing with the devotees, and Jayapataka Maharaj was dealing with the construction, legal, all the hard stuff. তো তখনকার দিনে ভবানন্দ সে কেবলমাত্র সমস্ত ভক্তদের সাথে আদান প্রদান করত, এবং জয়পতাকা মহারাজ তিনি সমস্ত আইনগত বিষয় এবং সমস্ত নির্মাণ বা সমস্ত যে কনস্ট্রাকশন, এই সমস্ত বিষয় তিনি দেখাশোনা করতেন। He was building the long building when I came. এবং সেই সময় আমি যখন এসেছিলাম তখন উনি এই চক্র ভবন বা লং বিল্ডিংটা নির্মাণ করছিলেন। So I was mainly dealing with Bhavananda. তো আমি বেশিরভাগ ভবানন্দের সাথে আদান প্রদান করতাম। And but you know, I was also serving because I was in the Lotus building, so I had the Mahaprasad, and I used to take it to the sannyasis. তো যেহেতু আমি লোটাস বিল্ডিং এ সেবা করতাম, তাই আমি মহাপ্রসাদ পেতাম। আমি মহাপ্রসাদ আমি সন্ন্যাসীদের জন্য নিয়ে যেতাম। And so Bhavananda, Jayapataka, and Shadadanya at that time. তখনকার দিনে ভবানন্দ, জয়পতাকা এবং শতধন্য এই তিনজন ছিল। But my relationship was really with Bhavananda in that beginning time. কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠতা সত্যি সত্যি সেই প্রাথমিক দিন গুলিতে বেশিরভাগ ছিল ভবানন্দের সাথে। Then I got some experience of Jayapataka Maharaj. তারপর আমি কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম জয়পতাকা মহারাজের। Probably I've told this story before, so you may have heard it, but I'm just going to relate it to you because it's an important aspect of Maharaj's character. তো হয়তো আপনারা এই কাহিনী আগেও শুনে থাকতে পারেন, কিন্তু তবু আমি আবার আপনাদের সামনে এটা বলছি, কারণ এই কাহিনীটা মহারাজের চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকটা তুলে ধরে। Prabhupada came শিল প্রভুপাদ এলেন for the festival, দোল পূর্ণিমার জন্য, and you know, Bhavananda had put me in charge of the guest house, Lotus. তো আপনারা জানবেন যে ভবানন্দ আমাকে গেস্ট হাউস বা অতিথিশালার ইনচার্জ করে দিয়েছিল, তখনকার দিনে লোটাস বিল্ডিং। And you know, I just came from the West. I thought I was efficient. তো আমি পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছি সবেমাত্র, আমি ভেবেছিলাম যে আমি খুবই কর্মদক্ষ। So I was cleaning up the administration of the guest house and all of the you know, I was doing what I thought needed to be done. তো আমি
যে গেস্ট হাউসের যে সমস্ত পরিচালনা বিভাগ ছিল, সে পরিচালন ব্যাপারটাকে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ করে তুলছিলাম। You know, আমি যেটুকু ভেবেছিলাম যেটা করার দরকার। in Indian offices, always files, so many files here and there. জানেন তো ভারতীয় অফিসগুলোতে সবসময় ফাইলের গাদা গাদা সাজানো থাকে। So I wanted to clean up the files, and তো আমি সমস্ত ফাইলগুলোকে আমি পরিষ্কার করতে চেয়েছি। I took one of those files and I wrote all the addresses of them. There was a file of letters, and I took all the addresses of those people in a khata. সো আমি ওই ফাইলগুলোর মধ্যে একটা ফাইল নিয়েছি, নিয়ে আমি তাতে সমস্ত ফাইলগুলোর এবং সমস্ত চিঠিপত্র ওর মধ্যে ছিল, সেগুলো সব আমি ঠিকানাপত্র সব নিয়েছি। And then I threw those letters out. তারপর আমি ওই চিঠিগুলো সব ফেলে দিয়েছি। And then that day, Prabhupada asked for those letters. এবং সেই দিন প্রভুপাদ ওই চিঠিগুলো চেয়ে বসেছেন। They were letters from Bhagavad Darshan readers or something like that. ওই চিঠিগুলো ছিল ভগবত দর্শন পাঠকদের কাছ থেকে। Subhag was speaking with Prabhupada and he said, "Oh yeah, we're getting so many nice letters." Prabhupada said, "Show me." তো সুভাগ প্রভুপাদের সাথে কথা বলছিল এবং বলছিল যে যে ও আমরা খুব সুন্দর সুন্দর চিঠিপত্র পাচ্ছি আমাদের ভগবত দর্শন পাঠকদের কাছ থেকে। প্রভুপাদ বললেন, কই আমাকে দেখাও তো চিঠিগুলো। So he came looking for the file. তো উনি এসেছেন সেই ফাইলটা খুঁজতে। It was the same day that I threw them out. তো ওই একই দিনে আমি ওগুলো ফেলে দিয়েছি। So I ran to the kitchen. তো আমি রান্নাঘরে আমি ছুটে গেছি। And behind the kitchen there was a choka like place where we used to throw all the garbage. তো রান্নাঘরের পিছনে একটা চৌকো, একটা চাতাল চৌতারার মতন ছিল, চৌতারার মতো ছিল, আমরা ওখানে সব ময়লা ফেলতাম। And I was like searching in the rubbish for. তো আমি হন্য হয়ে ওই ময়লার মধ্যে আমি খোঁজাখুঁজি করছি। But in India, when you throw out papers, people collect. তো আপনারা জানেন তো ভারতে যদি আপনি কাগজ ছুঁড়ে মারেন, তা কাগজ কুড়োনো লোকরা রয়েছে, তারা সব নিয়ে যায়। So no papers. তো আমি সেই কাগজ পাইনি আর। So then I was in trouble. তো আমি তো মহা সমস্যায় পড়ে গেছি। But Jayapataka Maharaj called me কিন্তু জয়পতাকা মহারাজ আমাকে ডেকেছেন to Prabhupada's room. প্রভুপাদের ঘরে। And so I went there and Prabhupada was sitting in his seat. You know the room, it's still there. তো প্রভুপাদের কক্ষে, প্রভুপাদের ঘরে ডেকেছেন। আপনারা প্রভুপাদের ঘর তো চেনেন, প্রভুপাদ কোথায় বসেন সেখানে, তো ওই ঘরে। And Jayapataka Maharaj was sitting in front of him জয়পতাকা মহারাজ ওনার সামনে বসেছিলেন on the white gadi. ওই যে সাদা যে গদিটা রয়েছে, সাদা যে তোষকগুলো রয়েছে ওর উপরে। And I was sitting just next to the desk on the mat. Yes. তো আমি প্রভুপাদের যে টেবিল রয়েছে, সে প্রভুপাদের টেবিলের ঠিক পাশে, প্রভুপাদের ডেস্ক আর টেবিল আছে, ঠিক তার পাশে যে মাদুরটা পাতা আছে, আমি মাদুরে বসেছি। And then Prabhupada started to chastise me. তারপর প্রভুপাদ আমাকে বকতে লাগলেন। And he was chastising Jayapataka Maharaj also. এবং উনি জয়পতাকা মহারাজকেও বকছেন। That how has this boy been put in charge? তা কেন কিভাবে এই ছেলেটাকে বা এই ব্যক্তিকে কি করে ইনচার্জে বসানো হয়েছে? He's crazy. ও পাগল। And Jayapataka Maharaj, normally if that was me, I would have said, no, I didn't do it. Wasn't me. I didn't put him in charge. তো সাধারণত আমার ক্ষেত্রে হলে আমি কি বলতাম? আমার ক্ষেত্রে হলে আমি বলতাম, না, আমি ওকে ইনচার্জ করিনি। হ্যাঁ, আমি ওকে ইনচার্জে বসাইনি। But Jayapataka Maharaj, he didn't say anything. He just took the chastisement. কিন্তু জয়পতাকা মহারাজ কিছুই বলেননি। উনি কেবলমাত্র সমস্ত বকাটা উনি নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। And Bhavananda was on the back veranda hiding behind the door listening. এবং ভবানন্দ পিছনের বারান্দায় ছিলেন, দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।
So this is an example. I mean, he was completely surrendered. That was what I took from the exchange, that he was completely surrendered to Srila Prabhupada. And it didn't matter what Prabhupada said or what Prabhupada wanted, he was there. And he তো would take it, he would do it. তো আমি যেটা শিখলাম তার থেকে, যে এই ব্যক্তি তিনি সম্পূর্ণভাবে শিল প্রভুপাদের প্রতি শরণাগত, তাই তার কাছে কিচ্ছু আসে যায় না যে প্রভুপাদ কিভাবে বকছেন বা কিভাবে তাকে শাসন করছেন, সেটা তার কাছে কিছু আসে যায় না। So that was my first interaction with first real interaction, apart from serving prasad and all that, but a real kind of interaction with the Jayapataka Maharaj. তো এই ছিল আমার প্রথম জয় পতাকা মহারাজের সাথে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো আহ, মানে ব্যবহার বা লেনদেন বা আদান প্রদান বলতে পারেন। হ্যাঁ, এমনি টুকিটাকি প্রসাদ পরিবেশন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো ছিল, কিন্তু এটা ছিল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। And so since then, I've very much appreciated Maharaj's association and working with him. তো সেই তখন থেকেই আমি খুব প্রশংসা করতাম মহারাজের যে সৎসঙ্গ এবং তার যে গুণাবলী আমাকে মুগ্ধ করতো। So most of you know him to some extent or another. আপনাদের বেশিরভাগ সবাই কিছুটা বা অনেকটা তাকে চেনেন বা জানেন। You know, so I used to manage under him over the years, এবং but I also used to manage with him. তো যত বছর গড়িয়েছে আমি ওনার অধীনে বা ওনার সাথে একসাথে আমরা পরিচালন মণ্ডলীতে ছিলাম। Means like he's always been a co-director of Mayapur since Prabhupada's appointed him. He never stopped. He never gave up that service. তো শিল প্রভুপাদ ওনাকে মায়াপুরের ডাইরেক্টর করেছিলেন এবং উনি ওই সেবা কোনোদিন পরিত্যাগ করেননি, এখনো করে যাচ্ছেন। And at some point I also became a co-director, so I was working with him. তো কোনো এক সময় আমিও একজন ডাইরেক্টর হয়েছিলাম, তো তখন আমি ওনার সাথে একসাথে আমরা সেবা করতাম। So sometimes, like when you're working on that level, you're working together, you're thinking that, well, there's so many important um, issues to be dealt with. We need to sit, we need to talk, we need to go over these things, and we need to make decisions. তো যখন ওই রকম ধরনের একটা স্তরে যখন ম্যানেজমেন্ট করা হয়, তখন মাঝে মাঝেই এরকম পরিস্থিতি আসে, যখন মনে হয় যে আমাদের একসাথে বসার দরকার, আমাদের এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এই সমস্ত যে একটা মতা যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তার সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করার দরকার, এরকম ধরনের একটা মানসিকতা আসে। So through that experience, we also learned another what do you say, quality, gun, another quality of Maharaj. তো এই অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা মহারাজের আরেকটা গুণ সম্বন্ধে আমরা পরিচিত হয়েছি। Because, sometimes he'd be meeting with some, how can I say, looked like just some villagers or just some people who walked in. তো কখনো কখনো এরকম হবে যে উনি হয়তো কোনো সাধারণ গ্রামবাসী বা কোনো চাষি বা যে কেউ ঢুকেছেন, তার সাথে উনি হয়তো কথা বলছেন। Come on, we have important things to do. তো আমরা তখন ভাববো, কি করছেন আপনি, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে করার। Yeah, I'm coming. ঠিক আছে আমি আসছি একটু। So he always was, even though like he was like a big um, co-director of Mayapur, and by then he was guru, he had disciples all over the place. He had time for everyone. তো যদিও
তিনি মায়াপুরের একজন কো ডাইরেক্টর, এবং ততদিনে উনি একজন গুরু এবং যার শিষ্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন, কিন্তু তবুও সকলের জন্য তার কাছে সময় ছিল। And that was a care. He liked to take care of devotees. তো এটা হচ্ছে তার যত্নশীলতা, তিনি ভক্তদের যত্ন করতে ভালোবাসেন। So, you know, since devotees are you could say, our most important resource, he was actually doing the most important thing. যেহেতু ভক্তরাই হচ্ছে আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, সেই জন্য তিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজটাও করছিলেন। So it took me a little time to understand that. কিন্তু আমার কিছুটা সময় লেগেছে এটা বোঝবার জন্য, And I think he's still like that. এবং আমার মনে হয় উনি এখনো ঠিক এরকম ধরনের। Now it's a little bit difficult, to well, I do it sometimes, but to just walk in to he's got a schedule, he's got 10 secretaries, he's এখনকার দিনে নিশ্চয়ই একটু পরিস্থিতি আলাদা। ওনার নিয়মিত কিছু কার্যক্রম রয়েছে, ওনার 10 জন সচিব রয়েছে। হয়তো আমিও যেমন মাঝে মাঝে ওনার ঘরে ঢুকে যাই ওনার সাথে কথা বলার জন্য, সেটা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। but that's only because I have a long-standing relationship with him, that even the secretaries will allow that. তার কারণ হচ্ছে আমার তার সাথে এক সুদীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে, এবং এমনকি সেক্রেটারিও, তারাও আমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবে। But I try not to take advantage of that, because of this aspect of him where he's very giving with his time for any devotees. কিন্তু তবুও আমি সেই সুযোগের মানে খারাপ ব্যবহার করার চেষ্টা করি না কখনো। তার কারণ হচ্ছে মানে অযথা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করি না। তার কারণ হচ্ছে আমি জানি যে উনি খুব দয়ালু, এবং উনি সাধারণত সবার প্রতি উনি সমানভাবে সময় দিতে চান। So like that, you could go. I mean, his determination knows no bounds. তার যে ইচ্ছা শক্তি, তার কোনো সীমা হয় না। Most people in his situation would have retired long back. বেশিরভাগ মানুষ যদি তার পরিস্থিতিতে থাকতো, তাহলে তারা বহুদিন আগেই অবসর নিয়ে নিত। And this is another thing that, we all say, well, we get it from the Gita, we're not this body. তো এটা আরেকটা ব্যাপার যে আমরা আমাদের নেতৃস্থানীয়দের কাছ থেকে আমরা শুনি যে আমরা আমাদের দেহ নই। But we're walking down the street, you step on a pebble. কিন্তু আমরা যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটি এবং যদি কোনো নুড়ি পাথর যদি আমাদের পায়ের তলায় পড়ে, আমরা করে উঠি। But look at Maharaj. কিন্তু মহারাজের দিকে দেখুন, He's not that body. তিনি ওই দেহটা নন। There's a difference between knowledge and realized knowledge. জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করা জ্ঞান বা বিজ্ঞানের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। So we see that Maharaj is on the Vigyan platform. তাই আমরা দেখি যে মহারাজ সত্যি সত্যি বিজ্ঞান স্তরের অবস্থিত। He's fully fixed in the service of Srila Prabhupada. তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অবিচল।
he's taken all the instructions that Prabhupada gave him, তিনি শিল প্রভুপাদ যে সব উপদেশ তাকে দিয়েছেন তা সবটাই তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন, and the result you all know and you all see. And এবং তার um, যে ফল তা আপনারা সকলেই জানেন, আপনারা সকলেই দেখছেন, and it's appreciated by all of us, as far as I know. এবং সমস্ত আমরা সকলে, আমার যতদূর জ্ঞান, আমার যতদূর জানা আছে, আমরা সকলে এটা খুব প্রশংসা করি। And if there are people who don't appreciate, that's their problem. এবং যদি এমন কোনো মানুষেরা আছে যারা এইটাকে মানতে চায় না বা প্রশংসা করতে চায় না, তাহলে আমি বলবো যে সেটা হচ্ছে তাদের কিছু সমস্যার ব্যাপার। Sorry. It's okay. Are you not going to answer? So he will know. Okay. So that lady who asked me to speak for, she said 4:30 to 6. তো যে মহিলা আমাকে বলতে বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে 4:30 থেকে 6টা পর্যন্ত বলতে। And I told her Ashambhav. আমি তাকে বলেছিলাম ইম্পসিবল। Impossible, I told her. This is not me. আমি অতক্ষণ বলতে পারি না। There are devotees who can speak for hours on end. I'm not one of them. এরকম অনেক ভক্তরা রয়েছে যারা ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে পারেন, আমি তাদের মধ্যে পড়ি না। But I'd be very happy to answer any questions that you have. কিন্তু আমি অত্যন্ত আনন্দ মনে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো। If you have. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। You couldn't say to Prabhupada that I have kept the addresses. I threw away the letters, but I kept the addresses. I didn't say anything. আমি কিচ্ছু বলিনি। I was sitting there like this. আমি ওখানে প্রভু যেভাবে দেখালেন ওইরকম ভাবে বসেছিলাম। And Prabhupada said, "Look, see, he's crazy." তারপরে প্রভুপাদ দেখে বলছে, দেখো দেখো ও পাগল। I didn't say anything. I was shocked. আমি কিচ্ছু বলিনি। I was in shock. আমি হতভম্ব হয়ে গেছি, মানে Bhavananda later said afterwards, he never saw anyone get so much chastisement from Prabhupada. ভবানন্দ মহারাজ আমাকে পরে বলেছে যে উনি উনি কাউকে দেখেননি প্রভুপাদ এত কড়া ভাবে বকা দেন, কাউকে দেখেননি। I don't know if that's true, but that's what he said. কিন্তু আমি জানি না সত্যি কিনা, কিন্তু উনি ওইটাই বললেন। I did meet Prabhupada on the veranda I think it was the next day. আমি প্রভুপাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল পরের দিনকে প্রভুপাদের বারান্দায়। I never said anything. I just gave. আমি কিচ্ছু বলিনি, আমি শুধুমাত্র সোজা দণ্ডবোধ করেছি। And then when I got up, Prabhupada, he gave me the nod. তারপরে আমি যখন উঠেছি তখন প্রভুপাদ শুধু মাথা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন, সম্মতি। If you know any pastimes of Guru Maharaj and Prabhupada. I was a small fish. I wasn't in আমি খুব ক্ষুদ্র একজন ছিলাম, আমি ওই যে বেষ্টনী তার মধ্যে পড়ি না। At that time when Prabhupada was there, he was surrounded by all his world leaders, GBC men, temple presidents. যখন প্রভুপাদ থাকতেন সেই সময় উনি সব সময় মানে সমস্ত ওনার সারা পৃথিবীর যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ
সমস্ত নেতৃবৃন্দ, মন্দিরের বড় বড় অধ্যক্ষ, এদের সাথে প্রভুপাদ সবসময় মানে ওঠা বসা করতেন বা ওদের বেষ্টনীর মধ্যে থাকতেন। I was Bhakta Norman. আমি সবে তখন ভক্ত নরমান। I got initiated at Gaura Purnima on Gaura Purnima day আমি ওই বছর গৌর পূর্ণিমার দিনে দীক্ষা পেয়েছি with Bhakti Churu Maharaj ভক্তিচারু মহারাজের সাথে, and others, of course. But এবং অন্যান্যরাও ছিল নিশ্চয়ই। so I was a still small guy. তাই আমি খুব ক্ষুদ্র ছিলাম, এখনো খুবই ক্ষুদ্র কেউ। I know. Do you know any of you know Suchi Rani? Remember Suchi Rani? সুচি রানী, হ্যাঁ, yes, yes. Suchi Rani and what's the other one's name? Balaba? Ki Balaba chilo? কিশোরী বলো। Kishori Balaba. So these two ladies were the cooks in the big kitchen. তো সুচি রানী মাতাজি আর কিশোরী বল্লভা মাতাজি, এই দুইজন মাতাজিরা, এই দুইজন মহিলা এরাই ছিল রাধা মাধবের কিচেনের রাঁধুনি। No, not Radha Madhav. ও সরি, Big kitchen, ও বড় কিচেনের। not Radha Madhav. তখনকার দিনে সুলভ কিচেনকে বলা হতো বিগ কিচেন, মানে বড় রান্নাঘর, বড় হেসেল। Yes, that was the kitchen. এবং ওই একটাই রান্নাঘর ছিল তখনকার দিনে। So Jayapataka Maharaj would ask Prabhupada, I was told this, that he would tell Prabhupada that these ladies want to cook for you. তো জয়পতাকা মহারাজ, আমি শুনেছি এটা, জয়পতাকা মহারাজ প্রভুপাদকে অনুরোধ করতেন যে এই মহিলারা আপনার জন্য রান্না করতে চায়। And Prabhupada, he had his own cooks and he wasn't interested so much. তো প্রভুপাদের অতটা আগ্রহ ছিল না, প্রভুপাদের নিজস্ব রাঁধুনিরা ছিল, সেজন্য প্রভুপাদের অতটা আগ্রহ দেখাননি। But Jayapataka Maharaj continued to request, apparently. তো জয়পতাকা মহারাজ আপাতত আমি যেটা শুনেছি যে জয়পতাকা মহারাজ অনুরোধ করেই চলেছেন। So eventually Prabhupada said, okay, let them cook. তো অবশেষে প্রভুপাদ বলেন ঠিক আছে, ওদেরকে রান্না করতে দাও। So I was the guest house guy. তো আমি অতিথিশালার মানুষ, আমি অতিথিশালা দেখাশোনা করতাম। And Shamasundar Prabhu, Shamsundar Nandan, Bengali. No, Shamsundar. Shamsundar. Yeah, Shamsundar Nanda is the disciple of Shuvak Maharaj. No, there is his name is Shamsurananda. Oh, really? Prabhupada disciple. Oh, yeah. His name is actual name. We call him Shamsundar, but his name is Shamsundarananda. Okay. So Shamsundar Ananda Prabhu, he was the kitchen in charge. উনি ছিলেন কিচেনের ইনচার্জ। So suddenly he came walking up the stairs of the Lotus building. তো হঠাৎ উনি লোটাস বিল্ডিং এর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। And on his head was one of those big round boards. তো ওনার মাথার উপরে ছিল বড় যে গোল যে ঝাঁকাগুলো, ওইগুলো Like they use for making the sweets and the ওই যে খেজুর গুড় বা মিষ্টি বানায় যে সমস্ত যে ওইগুলো wooden boards. So, and it was covered with leaves, banana leaves. ওহো। One more question from Okay. Let me finish. It's yeah. not really a Jayapataka Maharaj story, but it came from Jayapataka Maharaj. Okay. এটা জয়পতাকা মহারাজের বিষয়ে কোনো কাহিনী নয়, কিন্তু এই কাহিনীটা জয়পতাকা মহারাজ বলেছেন, তাই আমি বলছি। So he said, this is for Prabhupada. তো উনি ওই যে কি জানি বলে যেগুলো সন্দেশ তৈরি করে, বারকোশ বলে, কাঠের যেগুলো তৈরি করে, হ্যাঁ, তো ওই বড় একটা বারকোশ নিয়ে উনি যাচ্ছেন, ওটা কলা পাতা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। উনি বলছেন যে, আর আমি গেস্ট হাউসের ইনচার্জ, তো উনি ওই দিক দিয়ে যাচ্ছেন, যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছি, উনি বলছেন এটা প্রভুপাদের জন্য। So I said, okay, let's go. We'll find the servants and we'll give it to them. তো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, চলো যাই, আমরা প্রভুপাদের সেবকদেরকে খুঁজে আমরা ওনাদেরকে দিয়ে দেবো। No servant, no secretary,
no one there. তো কোনো সার্ভেন্ট নেই প্রভুপাদের, কোনো সচিব নেই প্রভুপাদের, সেক্রেটারি নেই প্রভুপাদের, কেউ নেই ওখানে। So I said, okay, let's go. তখন আমি ভাবলাম ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা যাই। In the daytime, Prabhupada used to be in the room on the roof, which is now called Jayapataka Maharaj's room, but that's Prabhupada's room actually. তো দিনের বেলায় প্রভুপাদ ওই ছাদের উপরের যে ঘরটা, যেটা এখন জয়পতাকা মহারাজের ঘর, ওই ঘরে প্রভুপাদ থাকতেন। And so I knocked on the door, তো আমি দরজায় আওয়াজ করেছি, opened the door, Prabhupada, your lunch. তো আমি বলছি শিল প্রভুপাদ আপনার মধ্যাহ্ন প্রসাদ। And we lifted the what is it called? বারকোশ। The bakosh, we lifted it off Shamsundar Prabhu's head, both of us holding it, and we showed it to Prabhupada. তো আমরা সেই শ্যামসুন্দর প্রভুর মাথায় যে বারকোশটা ছিল, ওটা আমরা দুজনে মিলে আমরা নামিয়ে প্রভুপাদকে দেখিয়েছি, দুজনে মিলে আমরা দেখিয়েছি। So we're just holding it there. We didn't know what to do. আমরা নতুন, আমরা দুজনে ওটা ধরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা জানতাম না কি করতে হবে। Prabhupada gave this. You've seen pictures of Prabhupada where he has a big smile with big eyes. তো আপনারা এমন ছবি দেখেছেন প্রভুপাদের, প্রভুপাদ বড় বড় চোখ করছেন এবং খুব সুন্দর হাসি। And he, oh, and then he started to, there was like, I don't know, 50, 60 cups on the board. তো সেই বারকোশটার উপরে প্রায় 50-60টা I don't know how many, but আমার full. মনে নেই, কিন্তু ভর্তি করা ছিল বহু পদের। And he started little here, little there, little there. তো উনি এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু, উনি And we were just standing there. আমরা ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওইভাবে ধরে। And Prabhupada was eating. প্রভুপাদ ওইভাবে প্রসাদ পাচ্ছিলেন। Then he gave the nod. তারপর প্রভুপাদ উনি মাথা নাড়লেন, And we left. তখন আমরা চলে এসেছি। And then we thought, now this is the Mahaprasad we're going to enjoy. তো তারপর আমরা ভাবলাম কি যে এখন এটা হচ্ছে মহাপ্রসাদ, আমরা এটা এখন পাবো। But then the sannyasis appeared and took it. তখন সন্ন্যাসীরা চলে এসছে, including Maharaj, if I remember rightly. এবং আমার যদি সঠিকভাবে মনে থাকে মহারাজও ছিলেন তখন। Yeah. So that was interaction where Maharaj was involved with Prabhupada and I was also involved. তো এই হচ্ছে একটা আদান প্রদান বা লীলা বলতে পারেন, যেখানে মহারাজও ছিলেন, আমিও ছিলাম এবং প্রভুপাদও ছিলেন। What's the other question? হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। After you had done the mistake, did your service change or you continued with the same service? আপনি যখন এইভাবে ভুল করেছিলেন, তারপরে কি আপনার সেবা বদলে গেছিল না আপনি আপনার সেবা চালিয়ে গেছেন? No, same service. না, আমি একই সেবা করে গেছিলাম। No change. Okay. Mishra Bhagavan Prabhu has a question. Say again? There are a lot of good devotees in ISKCON. Absolutely. I think everybody here is a good devotee. If they're initiated and they're following the regular principles and if they chant their rounds, so then they're doing what is their best. No, say in Bengal that you're speaking with him, but you're not translating. You're supposed to translate. I was going to translate after it. Okay. So that But Hare Krishna, ISKCON-এ অনেক ভালো ভালো ভক্তরা রয়েছে, এখানেও অনেক ভালো ভক্ত রয়েছে। There's some devotees that are just extraordinary. কিন্তু কিছু কিছু ভক্তরা রয়েছে যারা হচ্ছে অসাধারণ। I've traveled with Indradumna Swami and watched him organize festivals where tens of thousands of people, 40,000, 50,000 people are chanting Hare Krishna, আমি ইন্দ্রদুম্ন dancing. স্বামীর সাথে আমি ভ্রমণ করেছি এবং দেখেছি কিভাবে
হাজার হাজার, 10,000, 20,000, 40,000 মানুষ তার অনুষ্ঠানে যোগদান করছে এবং তারা হরিনাম সংকীর্তন নৃত্য করছে। I've been with Lokanath Swami traveling around Maharashtra. আমি লোকনাথ স্বামীর সাথেও আমি ভ্রমণ করেছি, ঘুরেছি, দেখেছি মহারাষ্ট্র ঘুরে। Putting on like 6 Rath Yatra festivals in a month, Harinams, হয়তো 6টা রথযাত্রা 1 মাসের মধ্যে, এবং তারপর নগর কীর্তন, উৎসব, প্রসাদ। Of course, Jayapataka Swami, 80,000 disciples. How many does he have this week? জয়পতাকা মহারাজের 80,000 শিষ্য। কত হাজার শিষ্য আছে ওনার? হ্যাঁ, 60,000। 60,000. 60,000 disciples, devotees all over the world, all over this whole neighborhood. He's like the one who's made all these devotees there, and he's running this project. He's obviously it's like a Shakti Vaishavatar, somebody in their own, just an extraordinary personality. সো তো উনিও বহু শিষ্য করেছেন, এবং এখানেও এরকম প্রচুর শিষ্য রয়েছে। আমাদের পাড়ায় পাড়ায় দেখতে গেলে ওনার প্রচুর শিষ্য রয়েছে। তো দেখতে গেলে উনিও অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব। So my question is, how do people? Can anybody become really extraordinary like that, or is how do good devotees become super devotees? তো কিভাবে ভালো ভক্তরা সুপার ভক্ত হতে পারে, বা এরকম কি হওয়া যায় যে অসাধারণ ভক্ত হয়ে যাবে? You know what Krishna says in the Bhagavad Gita, right? আপনারা জানেন কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় কি বলছেন, ঠিক কিনা? Ye yatam mam papadyate tang stataiva bhajamyaham. Is that the right verse? তো কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলছেন যে যে আমার কাছে যেভাবে প্রপত্তি করে, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাম তথৈব ভজাম্যহম, যে আমার কাছে যেভাবে প্রপত্তি করে, যেভাবে শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবে আমি তাকে রিওয়ার্ড করি, বা আমি তাকে সেইভাবে আমি প্রতিদান দিই। So you named a few other devotees who are doing big service for Prabhupada, and there's many more also. তো আপনি কয়েকজন ভক্তের নাম করেছেন যারা প্রচুর সেবা করছেন শিল প্রভুপাদের জন্য, এবং এরকম আরো অনেকেই রয়েছে। And I have to go back to the original point, which is not a point that I manufactured, but it's a point that is in our Siddhanta, and that is that taking the order of the spiritual master and being determinedly executing it is where we get the Shakti from. And as the more we do it, the more Shakti we get. That's my understanding. So all of those devotees, all the devotees in ISKCON, including the ones sitting here that you mentioned, we can all come to that platform. তো আমি আমার বক্তব্যের প্রথম দিকে আমি যেটা বলেছিলাম সেটা আমি কোনো মন গড়া কথা বলিনি, বা আমি বানিয়ে বলিনি। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে শ্রী গুরুদেবের যদি আদেশ কেউ শিরোধার্য করে, এবং সেই আদেশের প্রতি যদি কেউ যদি শরণাপন্ন হয়, এবং সে যদি আন্তরিকভাবে সেই আদেশকে যদি তার ইচ্ছা শক্তি বা সে প্রবল ইচ্ছার মাধ্যমে সে যদি সেই আদেশকে আন্তরিকভাবে সে পালন করে চলে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে ভগবান তার প্রতি সদয় হবেন, এবং সে সমস্ত শক্তি লাভ করবে সেই আদেশকে পালন করবার জন্য। এবং সেটা যে কারোর পক্ষে সম্ভব, যদি তারা এইভাবে যদি
শ্রী গুরুদেবের আদেশের প্রতি যদি শরণাপন্ন হয়। We're all parts and parcels of Krishna. আমরা প্রত্যেকেই ভগবান কৃষ্ণের অংশের অংশ। And therefore, in our purified state, we have all Krishna Shakti. সেই জন্য আমাদের শুদ্ধ স্তরে, আমাদের শুদ্ধ তার চরম স্তরে আমরা সকলেই কৃষ্ণ শক্তি। The problem is that here in the material world, we're covered. সমস্যা হচ্ছে এখানে এই জড় জগতে আমরা আবৃত, And ঢাকা আছি। that covering is there more or less, we see. এবং সেই যে আবরণ বা সেই আবৃত অবস্থা কারোর কারোর কাছে, কারোর মাঝে বেশি, কারোর কারোর মাঝে কম। So we have the process of Krishna consciousness, ado shraddha tata sadhu sangha, etc. And we've taken it up, and we're all at different levels of that purification. তো আমরা সকলেই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে পদ্ধতি রয়েছে, যেমন আদৌ শ্রদ্ধা ইত্যাদি, হ্যাঁ, তো আমরা এই যে পন্থা, এই পন্থার বিভিন্ন ধাপে বা বিভিন্ন স্তরে আমরা রয়েছি। So that process, along with our fixing our endeavors in the service of the spiritual master and the devotees, that is what will determine how successful we are. It's not that everyone has to have 60,000 disciples. তো সেই পদ্ধতি এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে ইচ্ছা শক্তি, যে আমরা কতটা শ্রী গুরুদেবের প্রতি শরণাগত হতে চাই, সেটাই নির্ধারণ করবে যে আমরা কতদূর এগোতে পারবো। এমন কোনো কারণ নেই বা যে প্রত্যেকেরই বা আমাদের প্রত্যেকেরই 60,000 করে শিষ্য হওয়ার দরকার। We can see right here in Mayapur, you have someone like Jananivas Prabhu. আমরা দেখতে পারি এখানে শ্রীধাম মায়াপুরে আপনারা জননিবাস প্রভুর মতন কোন একজন ব্যক্তিত্বকে পাবেন। What's he doing? তিনি কি করছেন? He's following the instructions he received from Srila Prabhupada. তিনি শিল প্রভুপাদের থেকে যে আদেশ পেয়েছিলেন, সেই আদেশ তিনি অনুসরণ করে চলেছেন। And you can see, if you spend any time with him or you just see what he's successful in his endeavor. এবং আপনারা দেখতে পারেন যে উনি যেটা করছেন বা উনি তার যে প্রচেষ্টা বা তার যে সেবা, সেই সেবাতে উনি সম্পূর্ণ সফল। So it's not that everyone has to be what you said, like Shaktivesh or superstar. And not everyone, well, Jananivas is a superstar. তো এই নয় যে সকলকে, আপনি যেমন বলছেন আপনার ভাষায় যে সকলকে সত্তাবেশ হতে হবে বা সুপারস্টার হতে হবে, কিন্তু আমি বলবো যে জননিবাস প্রভু একজন সুপারস্টার। So all devotees are superstars, but to one extent or another. তাই সমস্ত ভক্তরাই এক একজন মহানায়ক, কিন্তু বিভিন্ন রকম স্তরে। I know many devotees who are not Prabhupada disciples, who are, they're so fixed and so committed and so determined to push on this movement. They're superstars. আমি জানি অনেক ভক্তদেরকে যারা শিল প্রভুপাদের শিষ্য নন, কিন্তু তারা এত অবিচল তাদের সাধন ভজনাতে, এবং তারা শিল প্রভুপাদের এই আন্দোলনকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। এরা সকলেই এক একজন সুপারস্টার। They're following in the footsteps of their spiritual master. তারা তাদের গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। And that's where their
Shakti comes from. এবং সেখান থেকেই তারা তাদের শক্তি লাভ করছে। They're more advanced than me. তারা আমার থেকেও বেশি উন্নত। You know, just because I happen to come along and get initiation from Srila Prabhupada doesn't mean I'm a superstar. তো কেবলমাত্র আমি যেহেতু তখন এসেছিলাম এবং শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেছিলাম, তার মানেই নয় যে আমি একজন সুপারস্টার বা মহানায়ক। That is determined by your focus on assisting Prabhupada. কিন্তু সেটা নির্ধারণ করে আপনার শিল প্রভুপাদকে সাহায্য করার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আপনি কতটা অবিচল সেটাতে। Even if we didn't get any specific instruction, এমনকি আপনি যদি কোনো বিশেষ কোনো উপদেশ নাও পেয়ে থাকেন প্রভুপাদের থেকে, you have the general instruction. আপনার তো যে প্রভুপাদের যে সাধারণ যে উপদেশাবলী, সেগুলি তো আপনাদের জন্য রয়েছে। Please help me. দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। There's that beautiful little video where Prabhupada is talking. Please help me. I'm trying to do something for my spiritual master. Please help me. সুন্দর যে ভিডিওটা রয়েছে, যেখানে শিল প্রভুপাদ আবেদন করছেন যে আমি আমার গুরু মহারাজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি, দয়া করে তোমরা আমাকে সাহায্য করো। Okay. How are we doing? Can I ask you just a small question about Yes. if you remember any pastime of prasadam with Guru Maharaj? We used to have so many we used to sit on the roof with baskets of mangoes. আমরা আমাদের এরকম কত ঘটনা রয়েছে। আমরা ঝুড়িকে ঝুড়ি আম নিয়ে ছাদের উপরে বসে যেতাম। He would bring those. উনি ওইগুলো নিয়ে আসতেন। And then we would sit there and eat those mangoes. আমরা ওই আমগুলো খেতাম। They used to stay in a room on the first floor around the back. তো লোটাস পদ্মভবনের যে দোতলার পিছনের দিকে একটা ঘর ছিল, সেখানে থাকতো আমগুলো। No, আমগুলো না, Maharaj. ও মহারাজ ওখানে থাকতো। The two Maharajas. দুইজন মহারাজ ওখানে থাকতেন। Now that room is broken. It's part of the Lotus conference room. এখন ওই ঘরটা ভেঙে এখন লোটাস কনফারেন্স রুম হয়ে গেছে। But previously in those days it was a separate room and they used to stay back there. And then I would কিন্তু আগে এটা একটা সেপারেট রুম ছিল এবং ওখানে ওরা থাকতো। Then I would, the famous plate, the famous Maha plate was the evening offering. তো সবচাইতে বিখ্যাত মহাপ্রসাদের প্লেট হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রবেলার যে রাধা মাধবের ভোগ, সেটা 8:30টার ভোগটা। I don't know. I think the elements are the same now, but I don't know about the standard because I don't get. But 4 sweets and 4 savories was the menu. একই রকম পদগুলোই দেওয়া হয়, কিন্তু সেই পদের যে মান বা স্ট্যান্ডার্ড কি রকম আছে সেটা আমার জানা নেই, কারণ আমি বহুদিন ধরে রাতের প্রসাদটা পাই না। But in those days, 4 ধরনের মিষ্টি এবং 4 ধরনের নোনতা প্রসাদ হতো। And in those days, the cook was Vrindavan Biharini Mataji. এবং তখনকার দিনে রাধুনী ছিলেন বৃন্দাবন বিহারিণী মাতাজি। Prabhupada's time. Yeah. Oh. Why, you don't know that? Yes, yes. She was the wife of Anakudundabi Prabhu. He was a pujari. আর বৃন্দাবন বিহারিণী মাতাজি ছিলেন অনকাদুন্দুভি প্রভুর স্ত্রী। So anyway, I used to get that plate. যাই হোক, আমি ওই প্লেটটা পেতাম। And then take it to the
swamis. এবং তারপর এটাকে আমি সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ে যেতাম। So I used to serve them that prasad every night. তো আমি তাদেরকে এই প্রসাদ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি তাদেরকে দিতাম। And I can't remember the details, but Maharaj is a good eater. You know that. Everyone knows that. তো আমার মনে নেই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ কিন্তু মহারাজ একজন ভালো খাদ্য রসিক, আপনারা সকলেও সেটা জানেন। Nowadays, he's restricted in what he can eat, but he used to be very, he used to like to eat. তো এখনকার দিনে তার খাদ্যাভ্যাস অনেক নিয়ম কানুন রয়েছে, অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কিন্তু তখনকার দিনে মহারাজের বয়স কম ছিল এবং তিনি ভোজন প্রিয় ছিলেন। So that I can remember, you know, serving them, and they used to leave a little bit for us, but you know. তো আমার এটা মনে আছে যে আমরা তাদেরকে পরিবেশন করতাম এবং তারা ভালোভাবে ভোজন করতেন এবং প্রসাদ পেতেন এবং আমাদের জন্য রেখে দিতেন। What else can I remember? I don't know. He used to invite me up. This is later on when he was up on the roof. তো পরবর্তীতে উনি যখন ছাদে থাকতে লাগলেন, ও আমাদেরকে নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রণ করতেন। Yeah. Just the caring. He used to care, you know, make sure that you got everything you wanted and everything that you needed. এবং তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি সব সময় নিশ্চিত করতেন যে আপনার যা যা লাগবে সেটা পেয়েছেন কিনা এবং সেই দিক দিয়ে উনি খুব খেয়াল রাখতেন। Yeah. Nowadays also, you know, he likes to invite his god brothers and different festivals like এখনো Gaur পর্যন্ত Purnima, especially Gaur Purnima, right? এখনো পর্যন্ত আপনারা জানেন যে উনি ওনার গুরু ভাইদেরকে নিমন্ত্রণ করতে ভালোবাসেন, বিশেষ করে গৌর পূর্ণিমার দিনে উনি ওনার গুরু বোনদেরকে ডাকেন প্রসাদের জন্য। But you guys should do a little better in your service. কিন্তু তোমরা তোমাদের সেবাগুলো একটু ভালো করে করবে আরেকটু। I shouldn't say these things, আমার এগুলো বলা উচিত না, but you know, he would do a much better job than you আমার guys. এগুলো বলা উচিত না, কিন্তু তোমরা যা করছো তার থেকে উনি অনেক ভালো করে সেবা করতেন। Not you, but whoever is there. কিন্তু আপনাদের বিশেষ করে বলছে না, কিন্তু যারাই ওখানে সেবাটা করে তারা যেন ভালো করে করে। His disciples তার শিষ্যরা যারা representing him. যারা তার প্রতিনিধিত্ব করছো, So they should do more like he did. তাদের উনি যেভাবে সেবা করতেন সেইভাবে করার চেষ্টা করা উচিত। That's all I remember, really. তো এইসব আমার মনে পড়ে। We used to do he used to be involved also. We used to do the prasad distribution, you know, like in the big hall there, free prasad. তো আমরা একসাথে সেই যে বড় যে প্রসাদ হল রয়েছে ওইখানে আমরা বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ করতাম। But he was very much into that distribution program. কিন্তু ওনার বিশাল আগ্রহ ছিল ওই যে প্রসাদ বিতরণের যে কার্যক্রম, ওটার মধ্যে ওনার বিশাল আগ্রহ ছিল। And he arranged gom, broken gom from the government. এবং উনি সরকারের সাথে আলোচনা করে উনি সরকারের কাছ থেকে যে ভাঙা গম, সেই গমের খুদ উনি ব্যবস্থা করেছিলেন। And we used to use that. Shamsundar used to make the khichdi from that. এবং শ্যামসুন্দর ওই গম থেকে খিচুড়ি বানাতো। And then, you know, Maharaj he would sometimes supervise এবং মহারাজ মাঝে মাঝেই the distribution. ওই বিতরণের পরিচালনা করতেন। These are all back in the early days before he became a world preacher. তো এগুলি হচ্ছে সেই পুরনো দিনের ঘটনা, ওই যে বিশ্ব প্রচারক হওয়ার পূর্বের ঘটনা সব। Prabhupada, you know, told him that he should stay in Mayapur and take care of Mayapur. প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন যে তার মায়াপুরে থাকা উচিত
এবং মায়াপুরের থেকে মায়াপুরের পরিচালনা করা উচিত। So he took Mayapur to the world. কিন্তু উনি মায়াপুরকে সারা পৃথিবীর কাছে নিয়ে গেছেন। He took Mayapur to the world. উনি মায়াপুরকে সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Okay. Thank you all very much. You've been very patiently hearing whatever little I had to say. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আপনারা সকলেই খুব ধৈর্য সহকারে শুনছিলেন আমি যা কিছু বলছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভু ফর giving us those old stories about Guru Maharaj and speaking about the wonderful pastimes with Srila Prabhupada. And thank you for the a little advice regarding doing the services properly, especially the prasad service to Guru Maharaj's godbrothers. It's a very important aspect that we should learn and we should do. So thank you so much, and we are very grateful to you for what you have spoken, and we wish to, if you can remember more and if you can note them down, we would like to hear. A very bad memory, you know what to do. I want to add that gum Ki bolche? gum is a type of millet. Excuse me? It's like a bird seed. It's a type of millet. No, gum is wheat. Wheat. It's not millet. Oh, It's well, wheat. I googled it. It says it's type of millet. Okay, it's wheat. Yeah, Broken wheat, cracked wheat. cracked wheat. Cracked. Yeah, Yeah, Dalia. it used to come in bags about this big, and we used to have a go down full. The Care was the group that was supplying that Care, and we used to eat it also, not just distribute, but that's what we ate. তো আমরাও এটা খেতাম আর আমরা মানুষকে বিলি করতাম। কেয়ার নামক একটি গ্রুপ ছিল, তারা এটা অর্গানাইজ করতো। তো আমরা এইভাবে পেতাম সেটা, এবং আমাদের একটা গুদম ছিল, সেখানে এগুলো ভরা থাকতো এবং আমরা ওখান থেকে নিতাম। এটা ডালিয়া মানে গমের। I just remembered one thing, আমার একটা জিনিস মনে পড়লো, that in those days we used to take lunch in the kitchen. তখনকার দিনে আমরা দুপুরবেলা প্রসাদ দিতাম, মধ্যাহ্ন প্রসাদ আমরা ওই সুলভ কিচেনের পাশে যে সিনিয়র ব্রহ্মচারী আশ্রমটা আছে, That was the kitchen. ওইটা ছিল আগে রান্নাঘর, ওইখানে আমরা প্রসাদ And খেতাম। on the ground floor in the eastern side was the kitchen with all the এবং small stoves, not that small, like this wide, all wood and coal. তো নিচের তলায় পূব দিকের যে লাইনটা, সেখানে থাকতো সমস্ত ছোট ছোট উনুনগুলো, এবং সব কাঠের এবং কয়লার উনুন ছিল ওইদিকে। And in the south side there was like the huge korais, like 3 of them as I recall. এবং দক্ষিণ দিকটায় ছিল বড় বড় যে কড়াইগুলো, সেই বড় বড় কড়াইগুলো থাকতো দক্ষিণ দিকটায়। And in the what's that, north হ্যাঁ, north was the office and the entrance. But এবং anyway, the point is উত্তর দিকটায় ছিল উত্তর ওয়েস্ট ওয়াজ দ্য এন্ট্রান্স। উত্তর পশ্চিম দিকে ছিল এন্ট্রান্স, প্রবেশ পথ, এবং তারপরে উত্তর দিকটায় ছিল অফিস। so anyway, there's a veranda there, you know, those of you know the building, there's a veranda. তো আপনারা যারা ওই বিল্ডিংটাকে চেনেন, ওখানে একটা বারান্দা ছিল। And Jayapataka Maharaj and Bhavananda, and I think probably Sharadane for sure, but Nitai Chand, they used to take their lunch there. তো জয়পতাকা মহারাজ, ভবানন্দ এবং শতধন্য এবং নিতাই চাঁদ, ওরা প্রসাদ ওইখানে পেতেন। Not necessarily together, but you know, when they're ready, they just go there. তো এই নয় যে একসাথে পেত, কিন্তু যখনই তারা প্রসাদের জন্য মানে প্রসাদের দরকার থাকতো, তখন ওরা ওখানে যেত। And they would serve hot chapatis from the kitchen, dawa style. তো তাদেরকে তখন গরম গরম রুটি করে দেওয়া হতো, ধাওয়া স্টাইলের মতন, সঙ্গে সঙ্গে ভেজে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাতে দেওয়া হতো। So when I came, of course, I was just a new bhakta. তো আমি যখন এসেছি,
আমি তখন কেবল নতুন ভক্ত একজন, but I came from the West, you know. কিন্তু আমি পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছি। So they told me, Bhavananda told me, you take your lunch there. তো ভবানন্দ আমাকে বলল যে তুমিও দুপুরের বেলার প্রসাদ তুমি ওইখানে পাবে। So sometimes I would end up with Jayapataka Maharaj there. তো I মাঝে think. মাঝে আমি যখন প্রসাদ পেতাম তখন জয়পতাকা মহারাজ আমার পাশে বসে প্রসাদ পেতেন। And the same kind of behavior, the same kind of behavior could be witnessed in those, as I recall. এবং একই ধরনের ব্যবহার আমি তখনও পেতাম, আমার যতটা স্মরণ শক্তিতে আমার মনে আছে ওনার কাছে। He was a sannyasi, director of the whole place. উনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী এবং উনি এই পুরো জায়গার একজন ডাইরেক্টর। And I was Bhakta Norman. এবং আমি ছিলাম সবেমাত্র ভক্ত নরমান। But he would make sure that while we were sitting there taking together, make sure, hey, bring him this, bring him that. He would take care. তো উনি বলতেন ওর পাতে এটা দাও, ওর পাতে এটা দাও, এটা নিয়ে আসো, এবং এইভাবে যত্ন নিতেন উনি। So that's, I already mentioned his caring nature. ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি তার যে যত্নশীলতার যে স্বভাব। But that was just another recollection of another example. আমার আরেকটা ঘটনা মনে পড়লো, হ্যাঁ, এই একই বিষয়ের একটা ঘটনা মনে পড়লো, তাই আমি আপনাদেরকে শোনালাম। So these kind of things we should all try to develop in our own consciousness. তো এই ধরনের যে বিষয়গুলো, এগুলি সব আমাদের চেতনায় এরকম ধরনের যে স্বভাব, এগুলি আমাদের জন্মানো উচিত। Taking care of other devotees, অন্যান্য ভক্তদের যে যত্ন নেওয়া, not just gurus, but all devotees. They're all out. শুধুমাত্র গুরুদের শুধু দেখভাল করবে এরকম নয়, কিন্তু সব ভক্তদের। All devotees can be our gurus. সমস্ত ভক্তরাই কিন্তু আমাদের গুরু হতে পারেন। And there's different ways of dealings. I won't go into Rupa Goswami's explanations. You all know. এবং আমি রূপ গোস্বামীর যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে সেগুলির মধ্যে এখন আর আমি আপনাদের পাঠ পড়াবো না, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন এই বিষয়ে। So taking care, তাই যত্ন নেওয়া, just like if you were at home, ঠিক যেমন যদি আপনি and your mother and father were there in some day, and someone came. তো যদি আপনি বাড়িতে থাকেন এবং যদি আপনার বাবা মা থাকে এবং বাড়িতে যদি কোনো অতিথি আসেন, you know how much care they would have taken. তো আপনারা জানেন যে যদি আপনার বাবা মা যদি না থাকতো বাড়িতে, তাহলে তারা কতটা যত্ন নিত এই অতিথির। So we have to have that mood. It's a mood. It's a mood for devotees, but it's also a mood of the culture here. তো এটা হচ্ছে ভক্তদের একটা ভাব, শুধু এই নয়, কিন্তু এইটা এখানকার সংস্কৃতিরও অঙ্গ বটে। But we forget sometimes. কিন্তু আমরা সেটা ভুলে যাই মাঝে মাঝে। We come to ISKCON and then we become big men. আমরা ইসকনে চলে আসি এবং ইসকনে আসার পর আমরা বড় লোক হয়ে যাই। So we should stop and reconsider. তো আমাদের একটু থেমে পুনর্বার চিন্তা করা উচিত। And caring for devotees is so, Krishna will be so will notice this. ভক্তদের যত্ন নেওয়া এটা কৃষ্ণের কাছে এতই প্রিয় যে কৃষ্ণ আপনার এই গুণটাকে লক্ষ্য করবেন। The spiritual masters will notice this. গুরু পরম্পরা বা গুরুদেবগণ তারা এটা লক্ষ্য করবেন। And if we want to be successful in Krishna consciousness, which means going back to Godhead,
without their blessing, without their noticing, it's not going to happen. তো যদি আপনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সফল হতে চান, যার অর্থ হচ্ছে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া, তাহলে তাদের কৃপা, তাদের যে আপনার প্রতি যদি সুনজর না থাকে, তাহলে আপনার এটা সম্ভব হবে না। There's no other way, there's no other way, there's no other way. এবং এই ছাড়া অন্য কোনো গতি নাই, অন্য কোনো গতি নাই, অন্য আর কোনো গতি নাই। All glories to Srila Prabhupada. জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। জয় শ্রীপাদ নরেশ্বর প্রভু কি জয়। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি অনেক উৎসাহ প্রদান করেছেন। Thank you so much, Prabhu. That was so much encouragement. আগামীতে আমাদের গৌর পূর্ণিমা আসতেছেন। Upcoming is the Gaur Purnima. আপনি আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন, আমাদের একটা টিম নিয়ে যাতে আমরা